Last Friday, I met with President Biden in Washington. We had a very good discussion on the Inflation Reduction Act. There is a striking symmetry between the Inflation Reduction Act and the European Green Deal. Both of them are simultaneously a climate strategy and a strategy for investment and growth. Both of them include funding for just transition, and both include regulatory standards. Only on carbon pricing, a very important instrument, the United States system is still much more limited than ours. In other words, the two biggest and most advanced economies in the world are now moving in the same direction. And therefore, I welcome the Inflation Reduction Act for its massive investment in clean tech. But you might perhaps recall that we discussed it already in November. Some aspects of the Inflation Reduction Act were of concern to us and needed solutions. Now, I am happy to report that we have found solutions. On Friday, President Biden and I confirmed the understanding on electric vehicles that allows European car makers to get access to the US market and thus to US tax breaks. Second, we launched discussions on a critical raw materials agreement. The aim is to ensure that critical raw materials for electric vehicle batteries, whether they are extracted or processed in the European Union, are treated in the same way as if they came from the United States. And thus this will secure strong supply chains for batteries in Europe and ensure access to the US market. And my third point, we started a transparency dialogue on incentives for the clean tech industry. That's good news overall. But let me be clear, negotiations can only solve some of the most concerning issues. The big bulk of work still lies with us in Europe. We Europeans need to get better at nurturing our own clean tech industry. We need to speed up. We need to simplify procedures. We need to grant better access to public and private finances. And if there's any doubt, let me give you 3 figures that underscore why this is so important. The global investment in the clean transition topped $1 trillion last year, and that's 30% more than the year before. And if you look at the global market for net zero technologies, it is set to triple by 2030. So in other words, the race is on. The race on who is going to be dominant in this market in the future. And we must get our act together if we want to stay front runners. We must nurture our own clean tech industrial base, both to create good jobs, well-paying jobs here in Europe, and of course to ensure access to the clean solutions we need so urgently. And that's what the European Green Deal Industrial Plan is all about. The centerpiece of the Green Deal Industrial Plan are 2 legal acts. The one is the Net Zero Industry Act, and the other one is the Critical Raw Materials Act. The Commission is proposing those 2 legal acts this week, actually tomorrow. Let me reflect on both. With the Net Zero Industry Act, we are setting the ambition. By 2030, we want to be able to produce at least 40% of the clean tech that we need here to fulfill our green transition. And therefore, the Net Zero Industry Act is all about speed, and facilitation. We're facilitating permitting. We're working with regulatory sandboxes. We're creating simpler state aid schemes. And we are allowing for tax breaks and the flexible use of EU funds. So in short, the Net Zero Industry Act provides speed, simplification, and it provides funding. The second centerpiece is the Critical Raw Materials Act, which the College will also adopt tomorrow.
This is about securing the supply for critical materials, which are badly needed for the digital and green transition. These minerals, as you know, power phones and electric vehicles, the batteries, the chips, the windmills, the solar panels, you just name it. In other words, we cannot function without them, the critical raw materials. And the demand for critical raw materials will dramatically rise over the next several years and decades. But, and we've discussed that here in the hemicycle before, as you all know, today the European Union depends heavily on a few third countries for these strategic raw materials. Just a few examples, and you know plenty of them. We get 98% of our rare earth supply from China, 93% of our magnesium from China, 97% of our lithium from China. And you can continue this list over and over again. And honourable members, we know that the pandemic and the war have taught us a bitter lesson about over-dependencies. So if we want to be independent, we urgently need to strengthen and diversify our supply chains with like-minded partners. I was last week also in Canada, and this is a like-minded partner. You can see exemplary there, European companies just doing just that, diversifying and strengthening our supply chains. For instance, sourcing low-carbon nickel to produce batteries here in the European Union. And Canada is not only a reliable partner, it also shares our values. It guarantees that raw materials are mined with the highest standards for the environment and for workers. So our Critical Raw Materials Act will support these efforts by European companies. We want to extract more ores and minerals here in the European Union. We want to boost our processing capacity to at least 40% of annual consumption. And of course, we need to recycle more. Again, if I may jump back to Canada, I visited a company that is able to recycle from old batteries 95% of the lithium, the cobalt, and the nickel. 95%. It's amazing to see that. Old batteries. So that's the future. That's what we have to have in the European Union. Soweit, meine Damen und Herren Abgeordnete, zu unserer Unterstützung für Clean-Tech-Unternehmen. Doch das Thema der Wettbewerbsfähigkeit ist natürlich viel, viel breiter. Es betrifft unseren Binnenmarkt und genau damit beschäftigen wir uns mit 2 Mitteilungen, die wir auch morgen veröffentlichen werden. Wir alle wissen, dass der Binnenmarkt die Grundlage unseres Wohlstands und unserer Wettbewerbsfähigkeit ist. Er wird in diesem Jahr 30 Jahre alt, aber das Potenzial, das in diesem Binnenmarkt steckt, ist noch längst nicht ausgeschöpft. Wenn man sich die verschiedenen Studien anschaut, die sich mit dem Binnenmarkt beschäftigen, dann zeigen sie, dass wir mehr als 700 Milliarden freisetzen könnten, wenn wir das gesamte Potenzial des Binnenmarktes ausschöpfen würden. Und das beginnt, Sie kennen die Themen, bei den Kapitalmärkten oder bei Forschung und Entwicklung. Wir wissen, dass wir so stark sind, weil wir stark sind bei Grundlagenforschung, Entwicklung und dann die Marktfähigkeit herstellen. Sie kennen die Beispiele. Die mRNA-Impfstoffe sind hier in Europa entwickelt worden. Mit ihrer Hilfe konnten wir die Pandemie überwinden. Und es gibt einen guten Grund, warum diese zukunftsweisende Innovation hier entwickelt worden ist. Oder ein anderes Beispiel aus der Wasserstoffforschung. Es gibt keinen anderen Ort auf der Welt, wo zwischen 2011 und 2020, also in der letzten Dekade, mehr Patente für grünen Wasserstoff angemeldet worden sind als hier bei uns in Europa. Das sind nur 2 Beispiele von ganz vielen. Genau hier müssen wir ansetzen. In der Tat, wir Europäer haben uns das Ziel gesteckt, bis zum Jahr 2030 3% unseres Bruttoinlandsproduktes für Forschung und Entwicklung auszugeben. Aber dieses Ziel haben wir schon lange. Das haben wir uns zum ersten Mal gesteckt 2002. Und wenn man mal sich die Geschwindigkeit anschaut,
mit der wir uns auf dieses Ziel zubewegen, ja, dann kommen wir näher, aber sehr, sehr langsam. Das reicht auf keinen Fall. Und vor allen Dingen sind andere schneller und andere schlafen auch nicht. Während unsere Ausgaben für Forschung und Entwicklung, wie gesagt, langsam steigen, sehen wir, dass unser Anteil in der Welt an Forschungs- und Entwicklungsausgaben in den letzten 20 Jahren von 41% gesunken ist auf 31%. Ich möchte daher mit der schwedischen Ratspräsidentschaft den Staats- und Regierungschefs vorschlagen, dieses gemeinsame europäische Ziel für Forschungsausgaben zu erhöhen und uns hinzusetzen und genau zu schauen, warum die Investition in Innovation, in Forschung und Entwicklung so langsam geht bei uns und wie wir besser werden können. Das ist nicht nur notwendig für Europas Forscherinnen, Wissenschaftler und Unternehmen, sondern es wäre auch ein ganz, ganz starkes Signal, dass wir es wirklich ernst nehmen mit der Wettbewerbsfähigkeit unseres europäischen Binnenmarktes. Mein zweiter Punkt betrifft ein Thema, das Sie immer wieder hören, Bürokratie. Es sind Europas Unternehmen und Beschäftigte, die den Binnenmarkt zu einer der attraktivsten Wirtschaftsregionen der Welt machen. Und zwar ganz egal, ob wir von Industrieriesen sprechen, Weltmarktführern, Mittelständlern oder Familienbetrieben. Ihr Erfolg ist Europas Erfolg. Und daher setzen wir alles daran, ihre Arbeit zu erleichtern. Wir wissen, dass die Qualität der öffentlichen Verwaltung und des Rechtsrahmens entscheidend ist für die Wettbewerbsfähigkeit. Und deshalb achten wir auch gemeinsam darauf, mit umfassenden Folgenabschätzungen sicherzustellen, dass Europas Gesetze Europas Unternehmen nicht belasten, sondern unterstützen. Doch oft ist es, und das wissen wir alle, nicht die einzelne Nachweispflicht. Oft ist es nicht die einzelne Auflage, die Ihnen das Leben schwer macht, sondern es ist die Riesensumme des Ganzen. Und deshalb werden wir über die Ressortgrenzen hinaus prüfen, was Europas Wettbewerbsfähigkeit wirklich voranbringt und worauf wir verzichten können. Wir werden bis zum Herbst konkrete Vorschläge vorlegen, um Berichtspflichten zu vereinfachen, und zwar um 25% zu reduzieren. Das ist nicht einfach, aber diese Anstrengung müssen wir uns unterziehen. Unsere politischen Prioritäten bleiben bestehen, weil sie richtig sind. Das ist der europäische Green Deal, das ist die Digitalisierung und das ist die geopolitische Resilienz. Wir haben sie gemeinsam vor 3,5 Jahren gesetzt. Sie haben sich als richtig erwiesen, gerade und auch während dieser Krisenzeiten. Aber wir wollen dafür sorgen, dass ihre Umsetzung mit weniger Kosten verbunden ist, vor allem für unsere Mittelständler. Wir können es beweisen, denn wir haben ja gezeigt beim Ausbau der erneuerbaren Energien, welche Dynamik wir mit einer gezielten Gesetzgebung für schnellere, flexiblere Genehmigungsverfahren tatsächlich auslösen können. Das sollte also künftig die Regel sein und es sollte nicht die Ausnahme sein. Und noch ein letzter Punkt. Europas Binnenmarkt ist stark. Wir können stolz darauf sein. Wir müssen alles dran setzen, seine Stärke zu bewahren und auszubauen. Und daher sollten uns künftig eine Reihe wichtiger Leistungskennzahlen leiten, die Key Performance Indicators. Sie können darüber Auskunft geben, ob Europas Wirtschaft tatsächlich wettbewerbsfähiger wird und ob unsere Diskussionen sich in die richtige Richtung entwickeln. Wie entwickelt sich der Anteil privater Investitionen? Wächst die Zahl der Unternehmen mit schnellem Internet? Wie steht es um die Beteiligung Erwachsener an beruflicher Weiterbildung und so weiter und so fort? Alle diese Daten liegen vor. Wir müssen nichts dazu neu erheben, aber wir machen nichts mit diesen Daten. Anhand dieser Daten und anhand dieser KPI können wir objektivieren, ob und wie wir uns weiterentwickeln. Das heißt, es sind nicht Vermutungen, sondern man hat konkrete Zahlen, evidence-based. Und daher wird die Kommission dem Parlament künftig einmal im Jahr Bericht darüber erstatten, wie sich diese Schlüsselzahlen, diese KPIs weiterentwickeln. Honorable Members,
With the war on our doorstep, with volatile energy prices and massive clean tech investments worldwide, Europe has to up its game. I am looking forward to develop the proposals we have put on the table today. This is our answer. Long live Europe.